Ni wakati ambapo mtazamaji nilikuwa nimekuambia kwamba nikirejea ukiona nimekaa hivi unajua kwamba mambo iko sawa. Niko sebuleni na nimeketi kwa kiketi hata kama sina suti ama mashati, niko na t-shirti, napigia Mungu saluti nikisema kwamba ukiwa pale nyumbani utatii kwamba leo mambo iko sawa. Na ukiangalia upande wangu wa kulia, hii kuna kulia na kucheka. Kwa hivyo hii ni kulia. Kwa hivyo tuko na mgeni. Na mtazamaji, na ukiangalia hii side kuna mgeni. Karibu sana. Asante sana. Kwa hivyo unajua mtazamaji anashangaa, huyu jamaa mwenye ako hapa ndani anaitwa nani? Yafaa maybe ujiintroduce hapo watu wakujue wewe ni nani? Unafanya nini? Asante sana. Tunaanza lazima kwanza shukrani tumpe Mungu. Kabisa. Maana yeye ndiye anayetupa uwezo na hekima ya kufanya mambo kama haya. Cha pili, ningependa kuwashukuru sana kwa kunipa fursa hii. Si rahisi kupata fursa kama hizi, lakini tunashukuru kwa sababu fursa kama hizi zinatupea opportunity ya kuongea na wenzetu huko nje na kuelezana machache yanayoendelea. Mimi naitwa Kennedy Odweyo. Ken? Odweyo. Ku ama O? Odweyo. Odweyo. Yes, Kennedy Odweyo. Yeah. Wewe unafanya nini? Umetoka wapi? Mimi ni mchangamuzi wa mambo ya siasa, lakini naegemea sana upande wa vijana. Youth. Wanasema I have a bias towards youth leadership. Sasa najishughulisha na ile ya kusaidia vijana pia waingie kwenye uongozi. Kwa sababu tuko kwenye nchi yenye kwa muda vijana wamebaki nyuma kwa mambo ya uongozi. Kwa sababu 1, 2, 3. Ile ni sisi wenyewe, ingine ni system inatuweka hapo. Sasa mimi niko mstari wa mbele wa kujaribu kusaidia wenzangu. Kwa sababu watu wako na maono tofauti. Na haya maono yanatoka kwa Mungu. Maono ingine, kuna vitu unaona vile unaishi, vile unatembea. Kila mahali unapoenda kuna vitu unajifunza. Na ukijifunza yale ambayo nimepitia, yale ambayo nimeona, yale ambayo nimejifunza, kuna uwezekano wewe hujapitia. Ukweli. Kwa hivyo tukiketi mahali kama hapa, tukiwa huko nje, tukiongea na wenzetu, ni vizuri tunaelezana mawili machache. Kwa sababu sasa wanasema kuna yale mafunzo tunapata shuleni, lakini ya dunia ni tofauti. Sasa tunachukua ile ya shuleni, tuna connect na ile ya dunia, alafu tunatumia hayo sasa kuendeleza dunia, kwa sababu hata Biblia inasema let it be on earth as it is in heaven. Hayo ndio Mungu anatueleza. Tujaribu kutengeneza dunia iwe vile mbingu ilivyo. Ndiposa tukiwa hapa watu waishi na amani, watu wasiwe na njaa, watu wasipigane. Sasa ndio sababu, that's my motivation. Wow. And thank you very much. Na unajua leo topic yetu is the youth and leadership. Yes. So what is the position of a Christian? Unaona? Because unapata kwamba wakati mwingi unapata kwamba kama kanisa inachukuliwanga kama yani we are just there, wanasiasa wakiwa ama viongozi wakiwa maybe na lunch ama breakfast, mapasta na sisi ndio tunaenda tuombee chakula, wafanye biashara zao, wamalize, sisi tena tufunge mkutano. What is the position of youth, in charge, in leadership? Unajua tukiongea mambo ya kanisa, from my experience, huwa nasema kwa yale machache nayoelewa kuhusu kanisa. Unajua kuna Mungu. Kuna wale wanaenda kanisa kwa sababu ya Mungu, na kuna wale wanaenda kanisa kwa sababu kuna kanisa. Hao watu wawili ni tofauti sana. Na yule mhubiri, mtumishi wa Mungu, ni njia ya kutuelekeza kwa Mungu. Sasa kama vijana tuseme, ukishaelewa yale Mungu anatarajia kutoka kwako, ukishaelewa yale Biblia inasema kuhusu vijana na uongozi. Kwa sababu kwa Biblia kuna pia vijana wenye walichaguliwa na Mungu wakiwa wadogo sana kama David. Lakini walifanya kazi ya Mungu. Kwa sababu kuna ile huwa nasema kila siku Mungu anatuongelesha sisi. Lakini tofauti ni kwamba kuna ule anasikiza, anaweza jua Mungu anamuongelesha, na kuna ule hawezi sikia sauti ya Mungu. Kwa sababu kuna zile vitendo zinafanyika. Kuna kitu inafanyika kwako unajiuliza ilikuwaje? Lakini kuna zile vitendo. Sasa hata vijana tukiwa kanisani, sisi kama Wakristo, mimi nikiwa mmoja wao, inafaa tutumie yale mafunzo yaliyo kwenye Biblia. Yale tunayoambiwa na Mungu, na tuweze kuwa na maono, tuwe na sauti ya kumsikiza Mungu. Itatusaidia
saa zile tunafanya uamuzi, kwa sababu kuna yale sheria za Mungu. Kwa mfano anasema kama ile usitamani cha mwenzio, usiwe mwizi. Hayo yote the 10 commandments, tukiangalia beyond what is written, inafaa tusaidie sisi kama Wakristo kuwa na uamuzi mwema. Na uamuzi mwema sio kuchagua tu kiongozi. Uamuzi mwema ni kwanza wewe kujiuliza kama kiongozi, kama kijana mimi, kwa sababu kila mtu ni kiongozi. Na hiyo ndio shida tuko nayo, kwa sababu kuna wale wa Kenya wanaona viongozi ni watu wako na positions, viongozi ni wale watu wa serikali. Okay. Mtazamaji, naona tunaendelea mzuri sana, na ukitaka kuzungumza nasi ni 22914 na pia ukitaka kutuma message yako kwa Facebook page yetu ambayo ni Mwangaza TV. Usiogope kuongea pamoja nasi, kwa sababu unajua unapata kwamba vijana wengi tunakuwa kwamba sisi ndio tu tunatumiwa tu kwenda pale kwa siasa, kurusha mawe au sijui kufanya nini, but I want us to discuss this topic vividly, because unapata kwamba in the Bible unapata kwamba mtu kama Daudi aliweza kuwa prepared kwenda kufanya leadership. Daudi alikuwa prepared kuwa kiongozi. Na pia mtu kama Joseph, unapata kwamba hiyo process yote ambayo alipitia, kutupwa kwa shimo, kwenda kupelekwa huku na kule, baadaye akakuwa house help, alikuwa houseboy, kutoka kwa houseboy akaenda Kamiti prison ya hizo siku, and then from there akaenda straight akakuwa deputy president. So nataka tukazidi as we speak now, nataka tuangazie hapo kwa preparation. Mtu unajitambua aje kwamba wewe ni kiongozi? Unapata kwamba kuna mtu akiwa tu primary, kuna mwingine anajitambua akiwa primary, kuna mwingine anajitambua akiwa secondary, kuna mwingine anajitambua akiwa maybe college au campus. Wewe ulijitambua kwamba wewe ni leader when? Mimi vile nilikueleza, Mungu anatuongelesha lakini saa zingine hatusikii. Mimi tangu nikiwa mtoto nilikuwa kuna ile unafanya inaitwa organization. Hata mkiwa kwa group, you stand out. Yes. Unaona vile kuna vile ungependa mambo yaendelee. Sasa hata tukiwa wadogo, bado mkienda kucheza ball, I always wanted to be the best. Wow. Not the best kwa sababu I want to feel good, because mimi maoni yangu ni yale, when I am the best sikuwa number 1. The best ni kuwa in a position yenye unaweza influence wengine. Wow, positive influence. Positive influence. Sasa ile hata mimi tuseme tukiwa wadogo, unajua mimi nilizaliwa kwa kijiji. Sasa kwa kijiji unajua even those days tukiwa wadogo, kucheza ball kuna wale watu wame drop out of school. Sasa unapata mimi mara nyingi watu hata nilikuwa natembea nao nacheza nyao ni wale watu wale wa kijijini, wale sikuwa na bagua ati huyu hajasoma, hata mimi nikiwa university bado nikienda kwa kijiji kuna wale vijana tulikuwa nao, wengine waliacha shule. Sasa hiyo ndio dalili ya uongozi. Uongozi ni ile wewe mwenyewe kujituma, kujieleza. Unajua tukiwa primary kuna wale wenye wanangoja kengele igonge ndio waingie darasani. Na kuna wale wenye wakiona imebaki dakika 5 2 wanaenda wanajua. Kuna wale wakishakula wanaacha vyombo hapo wanaenda, na kuna ule anachukua hiyo hata mdogo anachukua bila kuambiwa. Sasa hizo ndio dalili za uongozi, lakini mara nyingi hatujui. Na mara nyingi unapata hatujui na hatuna wa kutuelekeza. Unaona there is a talent but there's nobody to recognize it. Yeah, to identify it and nurture it. Sasa unapata some of those things. Sasa ukiwa mkubwa unaanza kuangalia nyuma vitu zile zilikuwa zinafanyika. Hapo ndio unajiuliza hiki kilifanyika. Kuna njia nyingine mbadala ambayo ningeitumia kufanya kitu iwe vema zaidi. Ukianza kujiuliza hizo maswali, alafu unaona vile mambo inaendelea, unajiuliza kuna kitu unaweza fanya tofauti na vile mambo yanavyofanya sasa hivi, kuendeleza jamii, kuendeleza nchi, kwa sababu kuna mengi yanafanyika. Na Wakenya wengi unasikia ile wanasema they are now disillusioned. Wakenya wengi wamefika ile wanasema hiyo sasa tutafanya nini sasa? But sasa wewe kama kiongozi, kila siku ukienda mahali ukiona kitu inafanyika kwa matatu, you stand up, you raise a voice. Wow. Kuna huyo conductor anajaribu kuharass tuseme mwanadada, kuna wanajaribu wanapandisha fare, you step up. Wanacheza muziki bila kuambiwa, unaona? So hivyo uongozi sio vile nilikuwa nakueleza, uongozi sio cheo. Uongozi ni maono yako. Si lazima uingie kwa siasa ndio ujulikane kwamba wewe ni kiongozi. You can lead from where you are. Wherever. Na ndio sababu hata dunia haijengwi na wanasiasa. Wanasiasa unasema in reality, hata Kenya wanasiasa kazi yao
when they are passing laws, wana rubber stamp the policies and the ideas of the technocrats. Yeah. Wanaambiwa they are guided. Hii tukifanya hivi, uchumi itaenda hivi, barabara zitakuwa hivi. Sasa wanasiasa, na shida moja tuko nayo ni vile badala ya au wanaitwa technocrats ku make decisions, wameacha kwa mikono ya wanasiasa. Kwa sababu hawa, kuna technocrats kwa wanasiasa, but siasa ni siasa. Sasa kuna wale wanafaa wa guide, na wale pia ni viongozi, na ndio sababu wanakaa chini wanasema inchi tuko hapa leo. Tukitaka kuendeleza uchumi tutafanya hivi, na wanaketi na wengine. Hiyo ndio uongozi. Uongozi ni ile maono yenye uko nayo na maoni uko nayo yenye inaweza jenga nchi. Wow. Sasa ukiwa Mkristo, it even puts you at a higher pedestal. Kwa sababu kama Mkristo unaelewa mafunzo ya Biblia. Mafunzo, kama wewe ni Mkristo wa ukweli na ufuate yale mambo Biblia inafanya, nchi itaendelea, jamii itaendelea, kwa sababu wewe mwenyewe utajua una jukumu lako. Na ukishajua jukumu lako, hiyo ndio inaitwa you know your purpose in life. Wow. Na hiyo purpose inakuja when you listen to that voice. Na hiyo voice inakuwa guided by God. Ile una realize kuna kitu, unaona kama mimi sasa, kuna msukumo nilianza kupata towards the end of last year. All through I've always been a leader, na nimehusika na mambo ya vijana, especially on sensitization vijana, mambo ya kura, nimehusika na mambo ya gender. Nimeshughulika na mambo ya economic empowerment for young people. Nilikuwa was it in Senate ama ilikuwa kwa National Parliament? Hiyo sitting mlikuwa mmekaa? Nilikuwa kwa Senate. Ilikuwa kwa Senate. Yeah. Yeah. So maybe nikurudishe tu nyuma kidogo pale, when ukiwa University of Nairobi, were you maybe in a leadership position, electoral position? No, I wasn't. Niliwahi contest kwa congressman nikiwa second year, lakini sikupata. But hata hivyo, mimi nikaamua, mimi napenda sports sana, napenda michezo na napenda muziki pia. Sasa nikiwa wewe ni timu gani? Unajua kuna mtu wa Man U ako hapa amekaa hapo nyuma. Mimi ni mtu ya Arsenal. The loyalists. Wale watu loyal. Aya. So, but mimi nikiwa tangu high school nilikuwa nacheza hockey. Yeah, hii ya mwiko. Inaitwa mchezo wa magongo. Si mchezo wa mwiko. Inachezewa City Park. Sasa City Park hapo kuna miko imejikunja. Unaweza chota hivi, unaweza scoop. Sasa zile unafunga mtu. Hata mimi niko na kainjari mahali lakini sasa nikiwa university, I was the head of sports and entertainment at the University of Nairobi School of Business. Wow. Is it Kabete? Kabete. Inaitwa Kabete Pesa. Kabete Pesa na Kabete Ng'ombe. Kabete Ng'ombe. Yeah, sasa nilikuwa pia captain. Nimecheza kwa National League at the university level, at the National League nikiwa university, kwa sababu team ilikuwa kwa National League. Sasa nimehusika. At that point nilikuwa najua, and that's why mimi nimefanya hiyo course ya Bachelor of Commerce. Mambo ya uongozi, mambo ya siasa ni ile mambo nimejifunza, cause I want to know something else. Passion. I have that passion. That passion ya politics, governance, leadership. Na nina maono yale najua yanaweza endeleza nchi yetu. Sasa, but at that point nilikuwa najua through michezo naweza encourage watu wengine, kwa sababu michezo tukiactualize vizuri, inaitwa alternative avenue of empowerment. Kwa sababu sasa watu wanasema hakuna kazi. Na ukweli uchumi vile huko, watu wanafutwa kazi. But if you build vitu kama talent, vijana wacheze mchezo. Mimi personally nilikuwa nakwambia nimefanya BCom. Yes. Lakini bado nilienda Homeboys, nimefanya sound engineering. Mimi ni music producer. Hiyo sikufanya tu kwa sababu audio ama video. Audio. I'm an audio producer. Yeah. Kuna course walikuwa na offer through City and Guilds. Wow. Sasa hiyo nilifanya kwa sababu nataka nifungue studio. Nataka nifungue entertainment label yenye inaweza saidia vijana. Hiyo sifanyi juu ya pesa, na hata those are some of the things nasema na intent kufanya. Wow. Unaona? Kujaribu ku-empower vijana, kwa sababu my passion is in empowerment. So, but unaweza fanya mambo yote ya mchezo, mipira yote, unaweza fanya mambo yote ya talent, unaweza fanya mambo yote ya biashara, but with a failed political system hakuna mahali itaenda, kwa sababu sheria ndo zinaamua. Wow. Tuweke pause hapo.
Mtazamaji, failed political system, wacha tukaweze kupause kidogo. Tukapokea wimbo wa Rafton unaosema Mungu Baba twaomba. Wimbo ambao tunaombea nchi ya Kenya. Tukirudi na mgeni wetu tutakuwa tunazungumzia kuhusu preparation of a leader. How do you identify that you are a leader and what is the position of parents and the teachers? Kuhakikisha kwamba walimu na wazazi na sisi wote tutasaidia aje ama identify aje kwamba mtoto huyu ni kiongozi na tutamsaidia aje ili akaweze kuinuka. Tukapokea wimbo, tunarudi. Mimi naitwa Mihona Kenyanized na mgeni wangu anaitwa Kennedy Odweyo. You can speak to me via SMS 22994 na pia Facebook page yetu ambayo ni Mwangaza TV. Na nikiangalia tu message moja mbili hapa naona Odukli anasema kwamba watching from Huruma Nairobi, niko hapa na Neema Alvin plus mabeste wangu. Tuko hapa keeping social distance but our eyes iko kwa Mwangaza TV. Anasema kwamba kumbe anakuanga kiongozi na hajawahi jua. He's learning. So na hiyo inatufikisha hapa penye nilikuwa nimesema kabla tuende break about you identifying this skill and nurturing it. So tuende kazi. Wewe ukiwa mtoto mdogo, did your father realize kwamba you have these skills ama hata mabesti ama walimu? No, my father was too old to realize that. Mimi nikizaliwa, my father was almost 80 years old. 80 years? Yes, 80. So 80 yani miaka 80 ndio babaka alikuzaa yote. In fact alikuwa 79 to be exact. Akikuzaa mimi nikizaliwa. Alikuwa anajaribu kufuata footsteps za Abraham. Hapo sasa siwezi ongea kwa niaba yake. So yeye neza mu excuse. Okay. Yeah. But ile kitu nimegundua ni kwamba unajua mimi nikiwa mdogo nilikuwa mchangamfu. Yes. Mimi ndo nilikuwa natengeneza hizi magari za waya nini. Nimekuambia nilikuwa nataka kila kitu nafanya nikuwe mimi ndio excellence. Hii mpira tunacheza mimi ndo nataka nichenge watu kabisa. Sasa unaona mahali pa wazazi kuingilia ni kwa sababu mtoto akiwa mdogo hajijui. Kuna ile tunaita trial and error. At that point mtoto akili yake ikimwambia afanye hii anafanya. Ikimwambia afanye hii anafanya. But kama mzazi ni jukumu lako kumwelewa mtoto wako. Kwa sababu na hiyo gap ndio iko saizi sasa ya parental. Hiyo gap ndio inaleta pia shida kidogo. Kama mzazi ni jukumu lako kumwelewa mtoto wako. Na ndio sababu unapata kitambo mimi huwa nakuwa na reservations na hii education system yetu. Kwa sababu unapata mtu anapigwa na repeat, lazima apate A aende university. Mzazi kama ungefanya kazi yako utambue. Unajua si kila mtu anaweza kuwa daktari. Ukweli? Na si kila mtu atakuwa engineer. Na si kila mtu anaweza pata A. Wacha nikupe example. Mimi huko kwetu kuna mzee amezaa kuna daktari, pilot nani. Lakini kuna kijana mmoja tu na yeye unajua wale wanaitwa the black sheep. Akafungua kaduka. Kadogo tu. Kaduka kadogo tu. Huyu wewe na masomo. Sasa watu wamemdharau. Lakini ukienda kwa duka unapata hawa madaktari, maengineer, kuna kitabu ya madeni. Na ni hao wanaongoza, daktari ndo anaongoza kwa hiyo kitabu ya. Ni sasa unaona madeni ya ukule amekopa hapo. Madeni ya unga ya simple things. Sasa unaona huyu jamaa by the time afike hapo ameteseka, amekuwa despised, wanaona yeye hawezi kitu. It's the same thing, kuna wale watu kwa Biblia wamedharauliwa lakini Mungu amewainua. Kweli. Sasa kama mzazi angeona huyu jamani entrepreneur. Kwa sababu hiyo entrepreneurship pia saa zingine huwa wanasema kiongozi anazaliwa ama anatengenezwa. Kiongozi kuna ile the drive, kuna zile tunaweza sema it's like the genes, you have something in you. But hiyo kitu isipoonekana mapema na ikue actualized, unaona? Haiwezi saidia. Na ndio sababu unapata kuna watu ukiangalia hivi kuna watu hapo kwa stage unaweza pata mtu anakaa mwenda wazimu lakini akisimama aongee watu wanasikiza. Unashangaa huyu jamaa. There is something in that guy. But there was nobody to identify and nurture it. Kwa sababu tukikuwa, hata mimi I use myself as an example. I used to do all those things. I was very creative. No one was but hakukuwa na mtu mwenye angeona. And that's not to blame them. By the time I realized I can do music, I was in the university, so nikaanza kuifanya part time. By the time I went to do sound engineering,
I had left my first banking job. Sasa unaona already kazi ya bank ulifanya for how long? My first banking job nilifanya karibu miaka 4. Yeah. Immediately after campus, I was lucky enough nikaingia. But unafanya kazi and ile hata we mwenyewe unaona ile wanasema you're working for the money. At that point you are owned by there's the no money. satisfaction There's in no what you're satisfaction. doing. Nilikuwa najiuliza, I am a cashier or I'm opening accounts here. How much value am I adding to the world? Because profits and progress in the world are two different things. Yeah. Sasa nilianza kujiuliza hiyo maswali when I was working. I'm working, natengeneza pesa, lakini hii pesa nikiangalia na si pesa kidogo, unajua ni pesa ile by Kenyan standards. I can have a comfortable life, lakini unaona bado haifiki. And then unapata there hiyo environment yenye uko pia imekufunika. Kwa sababu unajua kuna sheria zile. Maoni yako ni maoni. Na hiyo maoni labda muongee huko nyumbani ama mkitembea mkienda nyumbani. Ama kwa WhatsApp group ya old boys. Hizo siku hazikuwa na WhatsApp nikianza kazi. Okay. So unapata labda mtaongea mkikula lunch. Lakini hapa mkikuja ni job. Inaitwa policy. Na mpaka ile siku wataamua ibadilishwe. So for now utafanya hivyo. So unaanza, you start questioning the status quo. You start questioning nature. Sasa hapo ndio unajua sasa there is something in you. Kuna ile inaitwa the monster. Inataka kutoka. Yeah. So ikitaka kutoka inahitaji space. Kwa sababu ni kama paka ukimsukuma sana anatoa sura nyingine. Sasa I was at that point where I feel like I'm being pushed. Circumstances are pushing me to the wall. To a point where I'm no longer seeing value in what I'm doing. Kwa sababu hapa mahali niko kuna kitu inachemka ndani yangu. Natafuta mahali naweza itoa na sina. So hapo ndo unafika point sasa, that's when I decided nikaanza kutafuta spaces where I can have a room large enough for me to breathe. So that nitoe nikiamka leo nione naweza kutana na huyu ni tuongee haya, we can do it. Tujenge nchi. Now because now there's that gap. Na hiyo ndio gap nataka tukeze ku address. What are the parents supposed to do? The teachers, lecturers, na hawa unajua sasa, because now wewe you are the one who identified yourself. Yes. From the story. Yes, I identified myself. Yes. Haukukuwa na mtu wa kushika mkono kwa kusaidia. Yes. Maybe hata ungekuwa ulienda kusaidiwa, nimesaidiwa vitu zingine, but sasa si hii mambo ya uongozi. Yes. Ni mimi. And that's hiyo ndio kitu tunaangazia. Sasa maybe kama mzazi ambaye anatazama, what can you tell them about wale watoto ambao wanaona kwamba au mtoto kuna venye akona uongozi huko hapo, na walimu ambao wana maybe wakiwa pale, unajua si kile mtoto ambaye atapata A. Kuna wengine ni grade C ama D lakini hapa na uongozi. Unaona? Kuna wengine ambao hawasomi si machopi sana venye wanasema, lakini hako na uongozi fulani. Yeah. So what are the teachers supposed to do? What are the parents supposed to do in the society so that tukaweze kunacha hizi talanta the leadership potential in the society? Kabla niguzie hiyo I like using myself as an example because they are real to me. Yeah. Nikiwa high school I was very bright but I was a bit stubborn. I had that inaitwa extrovertic lifestyle. Yeah. Sasa I was bright, the best in my stream. Sasa okay, tukigrow up unaambiwanga unafaa ukuwe daktari, unafaa ukuwe engineer, pilot. Huyo mwalimu alikuwa mwalimu wangu wa hesabu, aliniambia you are very bright. I wanted to be a doctor. But akaniambia you don't have, kwa sababu nilisikia daktari ndio. Daktari. And then ukipata A lazima ukuwe daktari. So huyo mwalimu aliniambia you have the brains to become a doctor, but you don't have the lifestyle to become a doctor. Which is very important. The lifestyle, you know, career is a life. Yes. Doctors, it's prestigious, there is money, but if you don't have the lifestyle, you end up where we are today. Unaona Kenya, mali tuko sahi, ni biashara kila mahali. Hatujajua kudifferentiate service and work. Unaona? Sasa, mahali kwanza ni wazazi. Maana ya kuwa mzazi, kuzaa na utunze. Kutunza sio kuprovide. Kutunza ni kuelewa mwanao. Kwa sababu mimi huwa nasema ningependa mtoto wangu awe mzuri zaidi kuniliko. Ningependa nimpe mtoto wangu maisha
mazuri kuliko yale niliyopewa. Of course vindu kwa ground are different, but hapo a story for another day. Sasa kama mzazi, your core duty ni kuelewa mtoto wako. Ukishaelewa mtoto wako, kwa sababu huyu mtoto from the day amezaliwa, huyu mtoto hata kabla aanze kuongea, kabla aanze kutembea, kuna zile vitu unaona kwa huyu. Nasikianga kuna wale wanakuambia huyu mtoto mdogo, lakini mtu anaweza kuambia huyu atakuwa hii kitu, huyu atasumbua sana. Sasa imagine kama kila mtu angekuwa na, kwa sababu kitu ya kwanza parenting inahitaji focus. Yes. You need to focus. Na ndio sababu hata biologically hauwezi zaa, there's spacing. Na hata wanasema normal, like, the space. Hiyo space si ati hawataki uzae watoto wengi. Hiyo space unafaa ikupee time ya kuspend time na huyu mtoto. Umwelewe. By the time you move to the next one, ushaelewa huyu. So you move to the next one, unaanza kujua pia ule. Lakini sasa wakiwa pamoja wanachanganyika. And the best time ya kujua mtoto ni kama bado ni mdogo. Sasa hapo naona ni kama okay, siwezi sema wamelegea kwa sababu dynamics ni different, but I just wish tungefanya zaidi. Walimu ndo the next step, but unajua walimu wana pick up from the parents. Mzazi akishaanguka, hakuna kitu mwalimu atafanya. Wow. Na ndio sababu unapata siku hizi kuna mambo walimu wanashikwa, wamepiga watoto, walimu wanashikwa, wanafutwa kazi, hawafanyi kazi yao. But the truth is, huyo mtoto by the time anatoka nyumbani, and that's why wanasema 6 years. Siku hizi wamesema 3 years, but mi na feel ni kama hii mambo ya 3 years, kindergarten, baby class, hiyo ni escapism. Wazazi hawataki kufanya kazi, ndio sababu wanapeleka watoto mapema shule. Kuna wengine anapeleka akiwa 2 years, 2.5. Mtu anapeleka, okay, tunaelewa kuna social economic issues, kuna shida, kuna njaa. But it's a balance. Life ni balance. Okay, sitaki kublame watu cause hiyo sitaki kuingilia hiyo. But tu kitu mimi naweza sema, mzazi akishafanya kazi yake, akishajua mtoto wake, by the time mzazi anapeleka mtoto shule, sisi ilikuwa 6 years. Within 6 years ushajua huyu atakuwa anasumbua huyu. So by the time inafika hiyo time, already you have an idea. Wow. Ukikuwa na idea, you are supposed to pass that idea to the teacher. Sasa unajua ile mnakaa, you see like in these big schools zile za wenye nchi, kuna kuanga na hizo 101. Mzazi na mwalimu wanakaa wanasema huyu mtoto, mwalimu anauliza huyu mtoto anakuanga aje? Anasema anakuanga hivi mzazi. You know, from there wana make a decision. Wow. Wachana na mambo ya university. University everyone is on his own. Lecturers hawajali. Hiyo si kazi yao, si polisi. Ndio sababu university ukileta ujinga, polisi ndio wanaitwa, si mzazi. University hawaiti mzazi. Ama lecturer. Shule wanaita mzazi kwa sababu you're still campus ni polisi. Campus na college ulete ujinga ni polisi. Uko na ID. Hiyo imeisha hivyo. Wow. So kwa sababu naona masaa inaenda sana, maybe kwa dakika tu moja, you can speak to that camera. Waambie wale, unajua next year ni siasa. Next year ni siasa, nataka maybe we just give them maybe a piece of advice. Kuna mtu mwenye anataka kusimama kiti na yeye ni Mkristo ameokoka. Unaona, what maybe that advice, alafu kuna wale vijana wengine, wale general public, what are your words for them as ukitupatia pia social media handle zako na vitu kama hizo. Mimi kitu ya kwanza nataka kuambia, angalia kwa hiyo kamera yako. Kitu ya kwanza nataka kuambia vijana ni kwamba Biblia tunaiona kama kitabu, lakini sio kitabu tu. Siku hizi tuko na mtandao. Ukisearch, si lazima usome yote. Kitabu unajua ndio ungetafuta. Siku hizi unaweza search tu youth and leadership. Utapata mambo inaweza kuguide. Parenting, vitu kama hizo, heshima, you'll get all of them. Mimi ile advice huwa naambia vijana, and that's why nilikuwa nasema hivyo ndio isikue naambia Wakristo na naambia wengine. Kwa sababu that book is available in a language yenye sisi wote tunaweza soma. Hata Mkristo kusoma, ningekuwa naelewa Arabic, ningesoma Quran lakini sielewi. So ile kitu huwa naambia vijana, na bado najitumia kama mfano. Kiongozi unajichagua kwanza. Wewe mwenyewe you have that feeling. Hiyo sasa ndio nakwambia, Mungu akikuongelesha na usikie Mungu anakuongelesha, hapo ndio wakati unajichagua. Sasa zile unajichagua, unajiita mkutano, unajiuliza nini mimi ni kiongozi. Maana ya uongozi ni nini? Ningepanda kufanya nini? Mambo iko hivi sasa hivi. How different can I do it? Ukishajichagua, by the time unajitosa kwa uwanja, tayari ushajua you have what we call, you have your values.
Values. Non-negotiable values. Ile unajua naenda Maadili. kwa siasa uko na maadili yako. Siasa iko na kila mtu. Siasa iko na Kenya hapa, sitaki kutaja watu, sitaki kutaja tabia, but unajua Kenya siasa iko na watu tofauti. Na hawa watu wote wanakaa kwa meza moja. Sasa ile nasema by that uko na maadili yako unaingia nayo uwanjani. Usiache maadili yako kwa chochote. Na kama kijana, kitu ya pili, ukishajua na maadili, usiulize nahitaji nini kuwa kiongozi ama nahitaji nini kushinda kiti ya siasa. Jiulize niko na nini ambacho kinaweza nisaidia kufika mahali ninapoenda. Maybe social media handles zako watu wanaweza kupata wapi juu naona masaa yetu imeenda sana? Facebook unatafuta Odweyo Kennedy. Odweyo Kennedy. Odweyo Kennedy MP. Unataka kusema kiti ya MP? Mimi nasimama kiti ya ubunge. Na nimeamua. Umeamua. Na tunatembea hivyo nalo mpaka bunge. Hiyo vision, they say dreams are valid. Kwa hivyo next time nikikuita hapa usinipatie PA, wacha tu tuongee tunaongea, si ndio? Bado nitakuja kabla niingie bunge. Twitter ni @Odweyo Kennedy MP. Twitter ni @Odweyo Kennedy MP. Facebook ni Odweyo Kennedy MP. Instagram ama bado ndio utaingia? Hiyo haiko active sana. Hakuna wapiga kura huko wengi. Wabutula. Okay, sawa. Asante sana mtazamaji, thank you for speaking to us. Asante, watu ni wengi sana, watu wanazidi kutuma messages sana.